Précédent sujet, Monsieur Cadoret, vous me permettrez de dire tout de même que vous êtes un élu, mais aussi un économiste, que vous êtes agrégé d'économie et professeur dans l'enseignement supérieur d'économie et de gestion, que vous êtes donc vice-président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe et vice-président de la Chambre des pouvoirs locaux après en avoir été le président, que vous êtes maire de l'une des 36 000 communes de France, une commune de l'Allier en France, proche de Vichy, Saint-Géran-le-Puy, et une commune qui a, je le dis pour les, peut-être pour certains comme l'intervenante précédente, qui a hébergé pendant la guerre une partie de la collection Guggenheim. Et Monsieur Cadoret est co-rapporteur sur la localisation des ODD. Donc, je suis heureuse de lui donner la parole. C'est un honneur. Je le remercie d'être parmi nous. Je lui donne la parole à la fois sur le sujet de la charte urbaine européenne et ensuite sur les objectifs du développement durable. Monsieur Cadoret, nous sommes heureux de vous accueillir et je vous donne la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Je suis effectivement heureux et je tiens à vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer lors de cette réunion au nom du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. C'est un honneur pour moi et plus généralement pour le Congrès de témoigner devant vous de notre travail, ce sujet qui est important du rôle des villes dans la mise en œuvre de l'ODD 11 nous tient bien entendu à cœur et c'est une question urgente car, comme vous l'avez dit, les Nations Unies tiendront 2 sommets sur les ODD cette année à New York, parce que nous sommes à mi-parcours de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Alors effectivement, comme vous l'avez également indiqué, nous avons au cours de la 44e session en mars, session du Congrès, tenu un débat important, riche sur le thème de la localisation des ODD. Et j'en étais le rapporteur avec Gunther Egelsen de l'Assemblée des régions. Et à l'issue de ce débat, le Congrès a adopté une recommandation qui alimentera, nous l'espérons, directement la contribution de cette organisation au sommet des ODD à New York, auquel elle a l'ambition de participer, bien entendu. Alors, en tant que rapporteur, ou plutôt co-rapporteur, j'ai plaidé l'accélération du processus de localisation des ODD. J'ai plaidé également la gouvernance multiniveau et vous êtes concernés puisque nous avons également réclamé une consultation constante de tous les acteurs, dont les ONG. En premier lieu, nous avons dit que les autorités locales étaient en lien direct, bien sûr, avec les défis et les aspirations des citoyens. Elles sont en première ligne sur ces questions, questions d'ailleurs soulevées par les crises récentes. La plus récente, la guerre en Ukraine, la Covid-19, la crise migratoire, bien entendu, les catastrophes naturelles, l'inflation. Il est donc naturel que les représentants de ces collectivités soient inclus dans les discussions, soient associés les stratégies pour mettre en place les systèmes de gouvernance résilients. Dans cette optique, nous disons qu'il est impératif de veiller à ce que les citoyens restent au cœur de la mise en œuvre de l'agenda 2030 de l'ONU. Néanmoins, les autorités locales seules ne peuvent réaliser ces ODD. Les organisations de la société civile, les organisations de jeunesse, les ONG, le secteur privé sont des partenaires naturels des villes et des communes dans cette mise en œuvre de l'agenda 2030.
Ces acteurs ont également un rôle clé dans la sensibilisation des citoyens pour des comportements plus adaptés, comme la consommation éthique, par exemple. La recommandation du Congrès appelle donc à l'établissement de partenariats plus solides, d'un dialogue, une consultation constante entre les gouvernements nationaux et les acteurs locaux, y compris, et nous insistons, la société civile et les entreprises. Le même principe s'applique donc aux autorités locales qui doivent établir des partenariats avec des acteurs également. Comme vous le savez, les 2/3 des 169 cibles des ODD ne peuvent être atteints que par une action locale et régionale. C'est ce que nous appelons vulgairement le dernier kilomètre. Il faut bien mettre en œuvre à un moment donné. On peut penser les choses à un niveau supra, mais il faut cette mise en œuvre. Donc, cette localisation des ODD, c'est un facteur clé de réussite de l'agenda 2030. Alors, aujourd'hui, les municipalités, les régions des 46 États membres du Conseil de l'Europe jouent un rôle dans l'établissement de rapports sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre, parce qu'il faut ce suivi. J'entendais parler tout à l'heure de suivi, c'est important. Pour être des acteurs, des partenaires à part entière dans cette mise en œuvre, il faut que ces autorités soient impliquées dans les examens nationaux volontaires à tous les niveaux de gouvernance, parce qu'il y a une responsabilité dans la mise en œuvre des politiques et des mesures nationales. Les gouvernements nationaux doivent aussi intégrer les conclusions des autorités locales et régionales dans leur stratégie d'action nationale. On se rend de plus en plus compte que les examens locaux volontaires, locaux, peuvent alimenter, enrichir les examens nationaux volontaires. Et je voulais, à ce stade-là, vous parler vous donner deux exemples. Deux exemples pour vous montrer que nous sommes très pragmatiques. Vous avez eu la gentillesse de dire que j'étais maire de Saint-Géron-de-Puy, effectivement, une commune qui a accueilli James Joyce, par exemple, pendant la guerre, et le département de l'Allier, dont je fais partie, a mis en œuvre, bien avant les lois et cette sensibilisation que nous avons aujourd'hui, des actions. Deux exemples. Le syndicat mixte des eaux de l'Allier, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse à la pénurie d'eau. C'est une réponse pour la solidarité d'alimentation en eau potable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, dans l'Allier? Nous avons mené une action collective mutualisée pour sécuriser la distribution de l'eau potable. Alors, l'enjeu, c'était bien sûr de garantir l'accès à la ressource, un approvisionnement sécurisé, réduire l'impact des pollutions domestiques, agricoles et industrielles, restaurer et préserver la fonctionnalité des milieux aquatiques. Donc, l'idée a été de… Oui, je vous interromps. Oui. Pardonnez-moi, les interprètes disent qu'elles ne vous entendent pas. Ah. Savez-vous pourquoi? Écoutez, je vais… Nous vous entendons très bien. Ah, ça y est, ça marche à nouveau? Bon, très bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous entendez? Les interprètes. Les interprètes entendent? Je vais rapprocher le micro de ma bouche. C'est pas très esthétique, mais voilà. Bon, très bien. Est-ce qu'on m'entend bien, là? Parfait. Je suis désolé. Non, non. Oui, j'étais en train de dire que je voulais donner un ou deux exemples, pour pas être trop long, d'actions des collectivités pour la mise en œuvre de ces villes résilientes pour atteindre ces objectifs. Nous avons à l'échelle du département de l'Allier, c'est 330 000 habitants, une action collective mutualisée pour sécuriser la distribution de l'eau potable, avec des enjeux, j'étais en train de dire, de garantie de la ressource en eau, la réduction des pollutions et la restauration, la préservation de la fonctionnalité des milieux aquatiques. Alors, ça consistait en quoi?
C'est simple, suite aux événements de la sécheresse de 76, 82 et 86, il s'agissait d'interconnecter les réseaux, quels que soient les bassins versants, d'eau potable au niveau du département, donc pour ces 330 000 habitants. Donc, ça consistait à créer une structure qui avait pour vocation de réaliser les ouvrages d'interconnexion des différentes collectivités, sécuriser l'eau potable, parce qu'il y avait des secteurs où on manquait d'eau dans la période de sécheresse et d'autres où il y en avait. Donc, l'idée était d'interconnecter et les collectivités ont joué un rôle clé dans cette lutte qu'on appelle aujourd'hui lutte contre le changement climatique, puisque la ressource en eau est rare, il faut bien sûr la préserver, la sécuriser, et c'est quelque chose qui a été fait à l'échelle du département. Exemple même, bon, on peut théoriser sur les économies d'eau, etc., mais il faut des actions concrètes. Et donc, ça a été la création d'un syndicat mixte des eaux de l'Allier. Donc voilà, tous les autres syndicats ont adhéré, des compétences ont été données, des moyens ont été donnés, et ce qui fait que dans un contexte de tension sur la ressource en eau, cette organisation mise en place par les collectivités a permis de remédier, de sécuriser les réseaux d'eau potable. Autre exemple, mais je serai plus court, c'est le plan climat, air, énergie. C'est pareil, c'est une dynamique d'action coordonnée, d'élaboration et d'animation des plans climat à l'échelle du même territoire évoqué. De quoi s'agit-il? Il s'agit de mutualiser, de financer à l'échelle du département de l'Allier, là aussi, des plans climat, c'est-à-dire soutenir la dynamique avec une cohérence des plans, avoir des actions à différentes échelles, communes, comités de communes, départements, encourager des programmes d'action, obtenir des financements dédiés, et ça aussi, ça a été fait à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et l'idée, bien sûr, dans ce contexte de changement climatique et de crise d'énergie, c'est puisqu'il y a des changements à imposer, d'impliquer toutes les collectivités, et cette initiative a fait réfléchir et travailler ensemble pour trouver des solutions, l'ensemble des acteurs. Voilà, j'avais également d'autres exemples concernant la vaccination, etc., pour vous montrer que c'est absolument indispensable. Mais bon, puisque nous sommes tous d'accord sur le fait que il est impératif d'associer à la réalisation des ODD les collectivités, la société civile, les ONG, etc., il nous semble que cette mise en œuvre doit se faire à multiniveau. C'est ce que nous avons dit dans notre recommandation. C'est pour ça que le Congrès, qui a déjà l'habitude de travailler avec des partenaires, souhaitait être partie prenante pour plaider fortement l'autonomisation des autorités locales pour mener à bien la réalisation de ces ODD. Comme je l'ai dit, c'est un facteur clé de succès pour construire un avenir durable en Europe et dans le monde. Et bien entendu, la société civile, et je le répète, a toute sa place dans ce processus multiniveau. Autre point que je souhaiterais mentionner, c'est bien entendu, et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, c'est la charte urbaine européenne. Deux mots pour vous dire que elle est fondamentale. Elle a été adoptée en 1992 par le Congrès, mais elle n'est plus adaptée aujourd'hui aux réalités du moment. Pourquoi? Parce que cette première charte avait établi un corpus de principes et de concepts pour répondre aux enjeux de l'époque. Elle a été complétée d'ailleurs en 2008 par la charte 2, qui est un manifeste pour une nouvelle urbanité, mettant d'ailleurs en avant le développement durable. Ces deux textes avaient besoin d'un toilettage, et c'est pour ça que le Congrès a relancé la révision de cette charte qui doit prendre en compte les transformations et les développements survenus depuis 2008.
Cette révision vise aussi à lier davantage l'idée d'urbanité d'aujourd'hui aux valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe ainsi qu'aux ODD. Et le texte, comme vous l'avez vu tout à l'heure, puisque vous l'avez discuté avant ce point-là, propose des principes révisés concernant la participation citoyenne, les droits sociaux, le développement durable, la bonne gouvernance, la numérisation et l'intelligence artificielle. Et je voudrais sincèrement dire toute notre reconnaissance à la conférence des OING et en particulier à Madame Chavanon Anne-Marie d'avoir activement participé à l'atelier sur la révision de la charte qui s'est tenu lors de la dernière session. Cette charte 3 devrait être adoptée en commission de la gouvernance en juin et en session en octobre. Merci infiniment de m'avoir laissé un temps de parole pour vous évoquer notre plaidoyer sur la localisation des ODD. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment à vous d'avoir accepté d'être des nôtres et de nous avoir fait une présentation à la fois européenne et locale et de nous avoir aussi dit quelques mots sur la charte urbaine européenne. Et maintenant, nous allons, est-ce que nous prendrons peut-être les questions à la fin? Je voudrais donner la parole à Claudio ACIOLY, qui est ancien senior manager de UN Habitat, qui est directeur de programme et team leader d'Acciona Ingénierie Espagne en ce moment. Il est membre du conseil exécutif de la FIHUAT, la Fédération internationale pour l'habitation, l'urbanisme et l'aménagement des territoires, qui est aussi mon ONG. Et il a travaillé et dont il est l'un des prominent members. Il a travaillé dans plus de 40 pays. Il a été consultant auprès de la Banque mondiale, du PNUD, de l'UNES. Voilà. Donc je suis heureuse il a un regard à la fois de technicien et d'homme qui a une excellente connaissance du terrain et des contraintes des collectivités locales. L'un de ses domaines de compétences est également le logement informel où il a exercé son expertise en de nombreux pays et de nombreux domaines. Donc, Claudio, je suis heureuse I'm glad to give you the floor. I'm happy to give you the floor. Thank you very much, Anne-Marie. Thank you, colleagues, for being there and sharing this experience. Without losing much time, Anne-Marie, let's see if I can share my screen. I will share a couple of slides to back up my presentation. Very good. So my presentation here will focus on the municipalization of the SDGs. I will speak about 2 points. First is about our premises and the framework through which the international communities and organizations in general are working in terms of sustainable development, where it comes from and where I believe we should pay attention to a particular detail when it comes to cities. And the second point is just sharing how Brazil and a particular organization, the Sustainable Cities Institute based in São Paulo, how they did the municipalization of the SDGs and getting the mayors and the municipal governments actually committed to the realization of the different SDGs, which means the Agenda 2030 in their territory. So we have been working very much based on these 3 pillars of sustainable development, which means the social, the economic, and the environmental development pillars. That means we're talking about the economic development of society, the developed conservation, preservation of ecosystems, and the realization of human rights within the ecological principles of sustainability. So we're talking about sustainable development, assuming that we are dealing with these 3 pillars. So, but how do we reconcile these objectives in practice?
So maintaining economic growth on one hand, preserving the carrying capacity of the environment on the other hand, and increasing self-sufficiency and satisfying the basic needs of the population, particularly the poor. So how do we combine economic growth with social equality and environmental protection? So based on this tripod, I'm arguing, since the approval and adoption of the Agenda 21 in the United Nations Conference of Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992, so-called the Rio 92, and later on also reiterated in the Rio Plus 20 conference, so that we're missing a particular dimension. We're missing the physical, territorial, spatial dimension for a few reasons. First, because we do have at this moment the majority of human beings living in urban agglomerations, we know that we have both the positive and negative externalities that is brought by the economy of agglomeration and the economy of scale that cities realize. And as the former UN Secretary General said, we're going to win or lose the fight against climate change in cities. So the relevance of the fourth dimension or the fourth pillar in sustainable development is fundamental, and we need to bring that to the forefront in order to transform and create both climate change mitigation and adaptation, because it is the location, the locus where this is most critical. So the importance of the territory where these actions need to take place. So when we're talking about sustainable urban development, we're talking about sustainable and planned urbanization, which means cities and local governments need to have adequate urban management instruments, but also urban policy instruments that allows the local government to tackle these four pillars or four dimensions of sustainable development. So when we're talking about sustainable, inclusive, and safe and resilient outcomes as a result of interventions in cities. So what we're talking about, urban revitalization, safeguarding public space, promoting more compact cities, creating urban projects and plans, citizen engagement, education, employment, the quality of health and public health, entrepreneurialism, so promoting small and medium enterprise, creating the fiscal health of local government, creating and fomenting sustainable production and the circular economy, and on environmental, controlling the emissions, looking at the impact of mobility, solid waste, and having more social control of the environment. So what we're talking about is the localization of the SDGs, which my colleague from UN Habitat certainly will share with us the experience of a global agency focusing on that. But I've been also talking about the synchronization of the SDGs with the municipal development plans. Our colleague Xavier spoke about that before the SDGs, they were actually implementing a lot of the SDGs. And that's right. When we talk about strategic development of cities, we realize that many cities and municipal plans were already implementing solid waste management system, recycling, sustainability, the provision of planned land serviced by infrastructure in order to curb, let's say, informal land development process that really in developing countries is a very, very serious problem, providing social housing, adequate housing, and creating a system of management and planning so that cities can grow sustainably, and not mentioning the issue of public transport, mobility, and emissions related to that. Now, if you look at this, let's say, figure or diagram, it's just for me to show you exactly the green is the city, so it's the SDG 11.
And if you look at the connection between the different SDGs targets, for example, in health, red color, poverty on yellow, the green is the hunger, the orange, energy, the light green, inequality, so in education, blue. So the connection between the SDGs are realized in the city environment, in the urban agglomeration, which strengthened my argument why we should pay a specific attention to the interface of the SDGs in the urban environment. Now, to finalize, I just want to show you, I was privileged to lead the work to make a midterm review of one of the GEF Sustainable Cities program in Brazil. GEF is the Global Environmental Facility that promotes a set of sustainable cities pilot projects in different countries. Now, what the Institute of Sustainable Cities, which is part of the program, did is that they developed a series of indicators that are coupled and connected to the SDGs. They are also created maps to visualize, for example, the social exclusion in cities. So focus on the Brazilian cities. So where you find the, let's say, the poorest parts of the city, people who have lack of education, of low education, people who have health problems, etc., violence. So creating those social exclusion maps, they actually visualize where they were the most needed part in the city. And they committed the mayors to create for the 4 years. So elected mayors, they promoted the idea that mayors should commit themselves to the realization of the SDGs in their territory to improve those social exclusion indicators. Now, Brazil and the Institute actually managed to cover the 5,570 municipalities in Brazil, covering the 17 SDGs, and created a series of indicators in order to monitor how these cities are progressing or not progressing in the realization of the SDGs in their municipal territories. So they could rank, and they could start monitoring and promoting and engaging with the different mayors and the different civil society organizations in these cities to promote policy changes and implementation that can improve the score of the cities. And I think this shows how important the link between the global commitments that are made, which are led by the member states, but how cities are actually adopting those indicators to transform the reality on their territory. So I think this is a very interesting example that goes to the scale in a city that is a continental country like Brazil, covering 5,570 municipalities. So the work is available in the internet, and you can easily Google and find a lot of these monitoring systems that are all online. Thank you. Thank you to you, Claudio, for this brilliant presentation. And also, I want to tell you that Jorge Abraham was invited by the Congress, and Monsieur CADORET may remember, I don't know if he's still with us, yes, he is, may remember that we had Jorge Abraham during the last World Forum for Democracy. And thank you very much for this extremely important presentation you made, and with the fourth dimension. And now maybe I would like to give the floor, if he's there, I think, to Martino Miraglia, who is working chargé dans les établissements humains, l'équipe de localisation des ODD et des gouvernements locaux, la branche pratique urbaine. Est-ce que Monsieur Miraglia, je crois qu'il parle français, est-ce qu'il est avec nous? Oui, il est là. Bonjour. Bonjour à tous. Et présentez-vous peut-être de manière plus précise que je ne l'ai fait moi-même. Merci. Merci beaucoup, Madame Chair. Merci à tout le monde.
Je parle français, mais si vous me permettez, je passe à l'anglais, c'est un peu plus facile pour moi. Donc, du coup, I'm the technical coordinator of the SDG localization and local governments team based in UN Habitat headquarters in Nairobi. Well, first of all, many thanks to you, Madam Chair. Absolutely fantastic work. This is a very interesting session, and congratulations for all of your work. Many thanks also to Mr. CADORET. I know he has a very difficult task to put together this report, which is, as he presented, is very comprehensive. And of course, thanks to Claudio and to his partnership and knowledge. We were former colleagues. So let me quick share my screen. I promise I will be as quick as possible to give then the floor to any other colleagues. I hope that you can see my screen. Please let me know if you don't. So the idea today is that I will try to complement a bit what Claudio has actually already said. So I'll try to unpack a bit the concept of SDG localization, putting at the center a few of the global discussions, intergovernmental arrangements. Why are we even talking about the SDG localization at the global, at the UN level? Passing through some of the key practices, how SDG localization has actually been translated in the ground, and finally getting into the key events, as you mentioned, Madam Chair, what is happening ahead in 2023, the UN Habitat Assembly, and so on. So first and foremost, looking at what is, why are we talking about SDG localization? How are we looking into SDG localization? What Claudio mentioned, actually, the Agenda 21 and the Rio conference, those big conference and agendas were then integrated in, of course, the SDGs and the 2030 agenda. But we all know, and that's why we are even talking about this topic right now, that the 2030 agenda and the SDGs, as per their targets and indicators, are fit for national government. The local dimension, as Claudio, and the spatial dimension, as Claudio and Mr. CADORET highlighted, was not forgotten, but not very much included, besides the reference to Goal 11. Now, as we get into, the midterm of the implementation, and we are looking back, we are clearly acknowledging more and more the centrality of localization, of local action, of local leadership to advance sustainability. This has been recognized in the Decade of Action. This is the United Secretary General's campaign on accelerating SDG implementation that really identified local action as one of the keys to achieve the SDGs. The report on the renewed multilateralism on our common agenda, published by the UN Secretary General, clearly defines the role of cities and local authorities as key for achieving the SDGs. And finally, the report of the High-Level Advisory Board on the Effective Multilateralism really look into the localization as the key level to achieve the Sustainable Development Goals. This has been also taken into consideration in the processes such as the G20 and the G7. Italy presidencies of the G20 last year put localization and territorial development at the center of the debate, and a platform on SDG localization and intermediary cities are actually being launched as an outcome of that process. Now, how do we look and how do we think SDG localization should be advanced and implemented? We clearly know that despite the fact that the 2030 agenda is a national government endorsed agenda, we know that no national government alone can achieve it. And the cases of the crisis that we have been facing, the COVID-19, has put at the center the role of local communities, of civil society associations, of local governments in actually propelling our societies towards sustainability. Hence, the approach that we need to take towards the SDG localization, the implementation at the local level of the SDGs, is multi-level, multi-actor, and multi-sector. So taking into consideration the comprehensiveness of our societal structure. Now, when we talk about SDG localization, we always
I mean, at least in my case, I always get the question, okay, but what does it mean actually? What does SDG localization mean? How it is translated into concrete action? Claudio actually gave excellent example of what SDG localization means, but it goes very much beyond. So the process of localizing the SDGs touches upon all the dimensions of sustainable development and all those kind of work streams, I call it like this, that local, national governments needs to put in place together with the territory, together with civil societies, together with those voluntary organizations that have an active role in sustainability. So when we talk about unpacking SDG localization, this can mean a lot, from raising awareness to financing and budgeting, passing through data and innovation. Claudio was mentioning rightly the issue of monitoring, the innovative partnership, public-public, public-private. So it's a whole world that actually aims at transforming the SDGs into reality at the local level for the well-being of our local communities. Now, I've put just reference to few examples here in this slide. I will share with you the slide, so not the need to go into the examples, but just to know that, you know, European cities are actually leading in this process of actually reflecting on how to implement the SDGs, and it's certainly not us as United Nations driving this, but really we take inspiration from those cities that are championing the implementation of the SDGs. Now, what UN Habitat is doing in all of this process, we have been working on SDG localization since actually the endorsement of, before the endorsement of the 2030 agenda, when it was still called the post-2015 agenda. We have developed some dialogues on the localization of the post-2015 agenda, and slowly been developing the knowledge capacities and that we're actually looking into the concept of SDG localization, such as the roadmap of localizing the SDGs, some trainings and research tools that have been translated into two major activities. First and foremost, the technical support to cities, supporting directly cities to advance SDG localization through, for example, our flagship initiative, which is the SDG cities process, and intergovernmental processes. We have been engaging with our member states. We have been engaging with the UN processes to make sure that localization is put at the center of this intergovernmental process and decisions among member states. And we'll get there when I will get into the key events. This work on SDG localization has gone in parallel with our engagement with local and regional governments and their associations through different mechanisms. Now that I will not explain all of them, but you have them here in the slide. And to make sure that we are not running this alone, but we have a mandate from our member states and our executive board to work on SDG localization and SDG cities process, and we have a mandate from the executive from the UN Secretary General to work on and to lead the work of the UN on local governments, and this is reflected also in our work on the new urban agenda. Now, the approach that we have is by far the most integrated one on SDG localization that you can find in the sphere of the United Nations. It is composed by 5 pillars, from the global humanitarian framework to local 2030, passing through voluntary reviews, SDG cities, and multi-level governance. Now, this is a technical discussion that I won't get into the details of, but just to say that the SDG cities, which is the UN Habitat flagship program to advance localization in through long-term processes, really look into the whole dimensions of SDG localization, from data, how do we transform data and actually the indicators that Claudio was mentioning, into planning, into institutional strengthening, into transformative projects, and how do we finance those projects? So when we talk about supporting cities, about supporting local level work for SDG implementation, we just not need to work at an ad hoc piece, but we need to look at the whole process for us to be able to actually promote transformative transformation on the ground. I will just highlight here that we are currently working on SDG localization related projects in almost 20 countries. And we look forward actually to learn more from you, to see how some of the lessons that you have and that are also part, for example, of the report that Mr. CADORET is presenting can be integrated into this work. Now, getting into what is coming next
and what is actually also very interesting for this discussion. Every 4 years, member states gather in Nairobi under the framework of the United Nations Habitat Assembly. What is the United Nations Habitat Assembly? To make it very simple, we should be looking at it as a sort of UN General Assembly on localization, urbanization, local development. So actually, member states come here to decide the UN work and their commitment toward local level action, local level development. Now, the assembly follows the assembly that took place 4 years ago, and this year we are focusing discussion on 5 topics: housing, climate action, crisis recovery, localization of the SDGs and multi-level governance, and local finance. What is interesting here is that, and what I'm actually calling upon you is that there are going to be many resolutions. And General Assembly's resolutions are those documents that can guide then member states and hence, the whole member state systems in the country towards certain topic. And there are going to be resolutions negotiated most probably on housing and SDG localization. In that sense, I hope that in your discussions with your counterparts, you can really put SDG localization and housing at the top of their agendas as well. There are going to be many different sections you can see online. I invite you all to look at the website online of the Assembly, the program of the Assembly. There are going to be high-level discussions on multi-level governance and SDG localization, financing, but also many side events where yourself or some of your partners can be participating. One little point on the Assembly: it will host the World Assembly of Local and Regional Governments, which is convened by the Global Task Force on Local and Regional Governments and UN Habitat, when we hope to have representatives also of civil society and grassroots to present their work on SDGs. We get then to what is coming next. And the UN Habitat Assembly is a preparation of what is going to happen in New York in between July and September. You are probably familiar, if you're familiar with the SDGs intergovernmental processes, with the High-Level Political Forum, which is the annual forum where member states gather to present and review their progress vis-a-vis the SDGs. These are normally integrated into voluntary national reviews, and some of the most, let's say, some of the champions, some of member states champions are also integrating views from civil societies in those voluntary national reviews. Actually, more from civil society than local and regional governments sometimes. We are now working, for example, with Tanzania and trying to integrate, actually to develop a sort of voluntary national review from civil society, the contribution of civil society into the voluntary national review process. This year is particularly relevant not only for the overall focus on localization, but because the SDG 11 on cities is under review. UN Habitat is presenting and is preparing the report on progress against the SDG 11 on behalf of the UN. The official agenda of the HLPF will host an official event on localization, which is called Transformation from the Ground Up. And UN Habitat is now co-organizing 3 events. First and foremost, UN Habitat corporate event, which will be on SDG localization, multi-level governance. The local and regional governments forum that we co-organize with UNDP, the Global Task Force on Local 2030, and the VLR-VSR Days, which is dedicated to what Claudio was mentioning as key on monitoring data and indicators. All of this will feed into the September event. I know that we are going to discuss this a bit later, so I won't take too much time, but to say that the focus on localization is going to be central, and the Local 2030 Coalition is now preparing a local track that will really try to drive the discussion on localization within the SDG Summit. I will conclude by mentioning one thing, which I think is very important for you all guys, which is the Local 2030 Coalition. The coalition is the UN-wide initiative on localizing the SDGs. So it's not a UN Habitat process. It's a United Nations process. So it's the United Nations initiatives on SDG localization.
It's a Secretary General's initiative. UNHabitat hosts the Secretariat of the Local 2030 Coalition, which, thanks also to the support of the government of Spain, the government of the Basque Country, and the government of Bilbao, is going to open a new office in the city of Bilbao soon. This is a historical moment for the United Nations because the coalition really wants to offer a platform, a bridge in between the work of the United Nations, member states, local governments, and civil societies to meet and work together to advance SDG localization, both at the global level, in the intergovernmental processes that were mentioning before, but also at the country level in all the United Nations works within countries. I will leave it here. I know it's a very broad and very full of information, but more than happy to take any more questions. Thank you, Chair. Over back to you. Merci Martino de cette présentation extrêmement complete, comprehensive, you know, and interesting. And we learn a lot, of course, and we hope that we will be able to contribute in some way or other efficiently, and at least to share in the Council of Europe and with the NGOs all what you said. Now I would give the floor to my colleagues. If would any one of you like to ask a question or to have an exchange with Monsieur Cadoret, with Claudio ACIOLY, or with Martino Miraglia? Please, colleagues, you have the floor. Patrice Collignon. Ok. Albert Dubler. Sur l'importance des décisions collectives. Je suis assez vieux pour avoir vécu l'époque où nos amis hollandais se plaignaient de la pollution du Rhin. Et donc il y a eu à l'époque la création du bassin Rhin-Meuse et de toutes les mesures qui étaient censées préserver l'environnement. Aujourd'hui, on ne le sait plus, mais j'ai vécu dans ces années-là, par exemple, la fermeture d'une décharge municipale dans un village de 200 habitants, avec tout ce que ça comporte comme conséquences. C'est très complexe. C'était complètement inattendu. Nos amis hollandais ne s'attendaient pas du tout à ce que la décharge municipale de mon petit patelin dans le Haut-Rhin soit fermée. Mais il se trouve que je logeais pendant un moment juste en dessous de cette décharge et que j'ai assisté il y a une dizaine d'années à la résurgence, parce que c'est une décharge qui était située dans un endroit de moraine de glacier. Il y a des déchets qui sont ressortis au grand jour, alors qu'on pensait les avoir enterrés 50 ans avant. Donc les effets visés, c'est une chose, et les effets obtenus, c'en est une autre. C'est aussi ce qui me rend un tout petit peu moins pessimiste. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Moi, Anne-Marie. Ou Yamvi. Bonjour, merci beaucoup de vos interventions excellentes toutes les deux. J'ai une question concernant l'organisation des territoires, avec le problème que nous devons tout ce qui est environnement, mais aussi taille de ville et gestion des déchets, de l'eau. Et les villes, elles seront obligées, les territoires, effectivement de travailler beaucoup plus avec d'autres acteurs, comme les privés, comme l'État. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de créer une hiérarchisation des territoires, c'est-à-dire avoir des territoires beaucoup plus importants par rapport à d'autres?
et avoir des villes ou des petites villes qui vont éventuellement un peu s'exclure de toute cette problématique, avec de l'autre côté créer des pôles majeurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de démocratisation des territoires ou pas? Merci beaucoup. Would anyone like to answer? Non? Je vais répondre si vous voulez. Oui, Monsieur Cadoret, avec plaisir, merci. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la France avec, alors c'est 35 000 communes, donc on voit qu'il y a effectivement des échelons, des territoires, pardon, j'ai pas mis ma caméra. Oui. Voilà, avec des territoires plus ou moins denses. Mais nous disons que c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que l'organisation ne veut pas dire que chaque territoire est livré à lui-même en fonction de ses petits moyens, de la sensibilité. C'est pour ça que la localisation, la mutualisation, l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, de la ressource en eau, la petite commune toute seule, monsieur vient de parler des déchetteries, c'est exactement le même problème. Le problème est global. Il faut pas, la localisation ne veut pas dire laisser le territoire, quel que soit son nombre d'habitants, à lui-même. Il s'agit d'organisation, effectivement, et l'organisation elle-même est une forme de démocratisation. Vous avez utilisé le terme du sujet, parce que la réflexion se fait à une échelle entre guillemets supérieure, mais ce que nous disons, c'est associer tout le monde. C'est ce qui nous manque un peu lorsqu'on parle de localisation des ODD, on pense les choses et puis on n'associe pas les acteurs. Donc, je pense que la question, c'est comment associer les acteurs pour qu'ils soient partie prenante et effectivement supprimer une déchetterie dans une petite commune ou organiser le ramassage des déchets dans une grande ville, le problème est exactement le même. Après, localiser veut dire trouver la solution adaptée pour que l'objectif soit atteint. Donc, nous, par exemple, en France, par le biais des syndicats ou voire des comités de communes, on dit que le problème est global et que les communes seules, les petites communes par exemple seules, ne peuvent pas répondre au problème. Par contre, ensemble, on peut trouver une solution. Et ça existe pour l'eau, ça existe pour les déchets et ça existe pour tous les problèmes dont le plan climat, air, énergie. J'évoquais tout à l'heure l'exemple de l'Allier, c'est un exemple type. Hein. L'air, l'énergie, c'était une échelle supra. C'est pas possible à l'échelle d'un petit territoire de penser air-climat. D'abord, ça n'aurait pas de sens. Donc, encore une fois, faire confiance aux collectivités, c'est ça. C'est-à-dire, les associer, trouver des solutions ensemble et après, ces collectivités peuvent s'organiser, se regrouper. Alors, la loi le fait ou ça se fait de manière volontaire, hein, selon les pays, hein, les 46 pays du Conseil de l'Europe. J'ai pratiqué moi-même des monitorings et c'est vrai que l'organisation des pays est différente et parfois la mutualisation est encouragée fiscalement, financièrement, et c'est pas la loi qui oblige les communes à se regrouper. Par contre, si elles se regroupent, volontairement, on leur donne des moyens financiers supérieurs, on les aide. Donc, voilà, encore une fois, c'est une question d'organisation, mais cette organisation, il faut respecter l'organisation des collectivités selon les pays. Et encore une fois, c'est le processus. C'est pour ça, quand nous disons consulter les acteurs, faire participer, c'est justement trouver des solutions. Donc, je ne pense pas que ça soit antinomique d'avoir des territoires différents, de différentes tailles. Certains ont de l'eau, d'autres pas. Il y a on a des montagnes, des plaines, on a des endroits où il manque de l'eau, des endroits où il y en a un peu plus. Donc après, c'est encore une fois cette organisation dont nous parlons qui doit associer, la gouvernance doit être multiniveau. Il faut qu'il y ait une consultation et ensuite trouver la solution la plus adaptée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Je crois qu'il y avait, j'avais vu d'autres Madame, est-ce personnes que je qui souhaitaient peux... intervenir. Madame Chair? Yes.
Ouais, est-ce que je peux partager une idée, si vous me permettez? Ah oui, oui, bien sûr. Ah, merci beaucoup. It's a very valid question, in my opinion, super valid question, what was just asked and what Mr. CADORET was replying. And we have seen this a lot, and specifically if we look at developing countries where you have a concentration of population in mega cities, and rural areas that remain very much unserviced, where basic services don't reach, this is a very, very, very essential question. And actually, if going back to the Sustainable Development Goals, the Sustainable Development Goals provides not only the language, the common language, because they identify the common development challenges that are both at the global as well as the city level, but they provide the framework. So we have similar targets, we can provide indicators. So that's where actually national government can adopt the SDGs to mainstream them into the national plans and use them as that framework to make sure that then all the different cities follow a certain path. Now, how to do this is that, working together at different levels, making sure that all the cities, that there are no territories left behind and all the cities are actually included in such a development process is very difficult. It's very difficult. It's not an easy task. And to do that, we need formal mechanisms, formal frameworks. National governments really need to work with their territories, with the collectivité territoriale. And I love this French term, because it's not local and regional governments. We're talking about collectivité territoriale, which includes local governments, which includes civil society, which includes actually the local texture that brings everything together at the local level. So national governments need to work with their territorial collectivities to make sure that enabling frameworks are put in place. And we talk about political system, we talk about fiscal system, we talk about administrative systems, we talk about the redistribution of the necessary resources for those small territories to actually have the capacities to propel towards sustainability. So it's a whole of government, whole of society endeavor towards more effective localization. And that's why I think the concept of multi-level governance here comes very central, because the vertical as well as the horizontal is essential to exchange this information for us to bring forward, not just talking and dialoguing. No, we need a mechanism, we need structure at the national level to make sure that we propel in that direction. Otherwise, yes, we will fail in a way that only the big cities and big capitals will be able to talk with the national governments in order to use more national resources, or they have more capacities to use their endogenous resources. And some of the small municipalities, I'm Italian, and our constellation of cities and municipalities under 50,000 inhabitants, what do we do with that? So it's definitely a very important question. Over to you and back to you, Chair. Okay. Can I come in, Anne-Marie? Pardon? Yes, please. Oh, sorry, Claudio, please. Yeah. Complementing what has been said by Martino and by Xavier, I would like to say a couple of practical things, because this is indeed relevant. What do we do with these small towns? I was coordinating one program of the European Union for secondary cities in Africa. And what we found out is that secondary cities or intermediary cities or small towns, the international literature call them different names, but are cities that between 50 to 500,000 people. They have a very strong connection with their hinterland, but they also have a very strong connection with other smaller cities and the metropolitan region that plays a very important, let's say, economic role in a more city region basis. So in Brazil, for example, in the context of a municipal and metropolitan governance system, so what municipalities did as independent entities, they set up a consortium. So in the case of São Paulo,
a couple of municipalities together in the whole industrialized area of the metropolitan region of São Paulo called ABC region. They actually set up a consortium for local economic development because they share a couple of problems such as very sensitive environmental resources, including water sources for the entire region, mobility, so public transport, and the deindustrialization that was taking place in the whole region, which means policies to reverse the loss of industrial capacity and the increase on unemployment. So these, let's say, common problems joined the effort of municipal entities. And I think this is a very important element, the coalitions that are dealt legally and institutionally that enable a more, let's say, comprehensive and integrated solution at the territorial level. So I think this is an important element when we speak about the localization of the SDGs, because it can be common, as Martina said, the common language, common problems, and maybe joint solutions, including resources. Now, another point important, because we spoke about the size of the population, the big cities, I think that it has become quite clear that because of the impact that cities and urbanization do on climate change, both as solution and as problems. So it is important that we look at policies that can contain contain growth, contain expansion without creating, I would say, artificial shortage of land. So then create some more level of compactness by very strong active land policies and so on. And cities are doing that. There are examples that are showing that we can deal with the expansion of the territory of individual cities in a very sustainable manner. I think it's a very, very, very important discussion for us to follow up on how do we deal with that. Thank you. Thank you to you. Monsieur Cadoret, voudriez-vous rajouter un mot, peut-être répondre aux deux intervenants? Non, j'écoutais avec attention. J'ai simplement voulu enlever la caméra et puis, je ne sais pas, il y a une fausse manipulation. Ah. Mais je suis prêt à répondre à des questions si on a bien entendu. Très bien. Alors, Marie-Claude Machon demande la parole, oui. Bonjour, bonjour Anne-Marie, merci beaucoup Madame la Présidente. Alors Marie-Claude Machon, pardonnez-moi, qui est l'ancienne présidente de la Conférence des OING de l'UNESCO. Merci beaucoup. Je voulais d'abord, je suis ravie d'assister à cette conférence et de connaître la localisation des SDG, des ODD. Et justement, je voulais vous demander si vous faisiez partie, vous étiez au courant des Learning Cities, des villes apprenantes, du réseau des villes apprenantes de l'UNESCO, et si vous travaillez ensemble. Voilà. Quelqu'un peut-il répondre à cette question? Madame Chair, maybe. Oui, Martino. Marie-Claude, ravi de vous connaître. Oui, on travaille ensemble à Learning Cities. En fait, on a tout un programme d'apprentissage et capacity building qu'on a construit avec CGLU, l'association mondiale des gouvernements locaux. Vous pouvez vous trouver sur Internet, c'est tout des modules sur la localisation des ODD qui font partie de l'offre de learning. À côté de ça, et en construisant sur les modules de capacity building sur la localisation, on s'est engagé avec Learning Sitting. Personnellement, c'est une autre partie de mon team qui travaille sur ça. Donc, du coup, on peut sûrement se mettre en contact pour voir si plus pourrait être fait.
Merci beaucoup, Martino. Bravo. Et j'ai mis le lien sur le chat. Super. Merci beaucoup, Mariko. Merci beaucoup à vous. Okay. Any other intervention? Non. Pardon? Oui, dans la salle, in the room, please. We don't hear you. Maybe you should come here. Afraid. Thank you very much. Thanks for letting me express myself. So I am Grisel Meneses from the city delegation, and I just wanted to thank you very much for the former presentations and for pointing out the crucial role of the regions in the implementations of the SDGs. And I just want to underline actually the ONDESA report that has identified major challenges from governments in the implementation of the SDGs, providing the systems thinking that are required to understand all the complexity of the challenges that we are facing, and as well other technical competencies or skills needed to better deliver on the SDG agenda. Okay. Thank you very much. Thank you. Does anyone wish? I'm sorry, I'm a little bit lost with the technique. Est-ce que je peux ajouter juste un mot dans nos recommandations et je ne l'ai pas mentionné, nous faisons une place importante aux jeunes. Nous croyons beaucoup aux jeunes. D'ailleurs, au Congrès, lors de nos sessions, nous invitons un jeune par pays, donc les délégués jeunes qui participent à nos travaux, qui font du suggestion. Et parfois, on est surpris par leur audace, leur innovation, et c'est très pertinent, très frais, ça nous secoue un peu, c'est intéressant, et c'est pour ça que dans notre recommandation, on demande la participation des jeunes à la prise de décision et à toutes les activités qui mènent à la réalisation des ODD. Voilà, je voulais le mentionner parce que c'est quelque chose qui est important pour nous aussi. Merci infiniment, Monsieur le Président. Bon, nous allons. Alors, je voudrais vraiment tous vous remercier de ces échanges importants qui vont nourrir nos travaux. Et merci à Claudio, merci à Martino et naturellement un immense merci à Monsieur CADORET. Vous pouvez bien sûr rester avec nous pour la suite, surtout que la suite est toujours sur les SDG Summit et nous allons maintenant présenter un exemple des villes, des régions et de l'engagement de la société civile avec l'intervention de Magdalena Bociev, qui est Deputy Director of the Foreign Cooperation and Economic Promotion Department de la région polonaise de Kujawsko-Pomorskie et qui est membre des LISAN. Alors, elle interviendra sur les SDG Summits des 19 et 20 septembre prochains à New York, mais c'est naturellement tout ce dont nous venons de parler. Donc, nous lui donnons la parole. Can you see my screen right now? Now we do. Okay, perfect. So thank you very much for inviting our office to present before you the subject. I represent a region in central Poland. This is a middle-sized region in terms of Poland and in Europe, around 2 million people, 2 million citizens. And I would like to talk a little bit about facing the Ukrainian refugee crisis and how it was for us
a very important lesson in how we can cooperate with very different stakeholders. So as I was listening to the previous speakers and their ways of talking about the SDGs and different approaches towards different problems, I thought that sometimes we tackle, as the regions, as the local authorities, as the NGOs or the country authorities as well, we tackle SDGs as planned activities. But sometimes there are moments where we need to do it just because there is a need, there is a situation that we don't have any way to address before. We cannot plan it. And for us, the refugee crisis that was connected with the new start of the war in Ukraine was actually also connected with the SDGs. And I tried to, I chose 4 SDGs that I thought were the most, probably the most connected with this crisis. It's no poverty, good health and well-being, reduced inequalities, and sustainable cities and communities. And as I was listening to the previous speakers talking about the sustainable cities, I thought that it's very true also in terms of our situation, because at once so many new people showed to our cities, and they have changed the situation there. So this is something that we could not plan before. We could not prepare for this, but still was very important to tackle. As for the numbers, thank you. Yeah, I just helped myself with this. It'll be probably more clear to you, more visible. So I just wanted to show you the numbers of the Ukrainian refugees registered in our region. Just to tell you, we are not the border region. So we have not the border with Ukraine. We were not the region that was affected the most by the Ukrainian crisis, but still there are a lot of people that came here, a lot of new people, a lot of unprepared people that we needed to help, but we needed to find living space for, that we needed to feed, to send to schools, and so on. And as you could see, these are the numbers of the people that were officially registered in our region, though we are sure that they were much more of them that just passed through the region, stayed here for a week or longer, and maybe went on or came here and then went back to Ukraine. So you can see that the biggest number of people were registered in March, and then it kind of slowly was smaller and getting smaller and smaller. This situation, so many new people, mostly women with children, have made all the people, all the engaged stakeholders have to kind of cooperate with each other. I personally represent the self-government unit, the local self-government, and we could see that the cooperation, that the need to kind of start to cooperate with the central government unit, with the NGOs, which were doing incredible job, with the schools and university, but also cultural institutions and private enterprises, was really important to cooperate, to sit together and try to find some common solutions that each institution, each stakeholder could add something from themselves.
But I would like to underline the importance of all the grassroots movements. I'm sure that you could see it in the media, but to be able to witness this with our own eyes here, how much people, normal private people, families, got involved in trying to help in any way possible the refugees. So there were people going to the border. We live like 8 hours drive from the Polish-Ukrainian borders, but there were people going to the border to pick up some families and bring them here to provide them with some accommodation. There were people offering their houses, their apartments to the refugees. There were people collecting all the possible humanitarian aid to send it to Ukraine or to help the upcoming refugees. So I would like to really focus also on that it was so important that so many private people got involved into this particular situation. As our region, we offered a very complex help to this situation, in face of this situation. And I'm going to show you a little bit about all of it in the later slides. So first, we showed some official support, which in this way also was quite important. We provided the humanitarian aid warehouses, organized some convoys to Ukraine. We also helped organizing information and advisory points, and provided some short-term accommodation, as well as cultural activities or educational classes. And just to show you some pictures, I believe that the signs of official support, especially in the beginning of war, was extremely important for the Ukrainian cause, and our officials were very active in showing their support in many different ways. So we tried to underline the unfairness of this war, and there were some official activities like breaching the relations between our region and Russian and Belarusian regions. We actually canceled the partnership agreements that we have with those regions, and as well for some other ways of self-government support. We have provided a financial support in the ways of grants, projects, and different activities, which were more than €1,350,000 euros. Some of them were for the things like to provide grants to sport clubs that hosted Ukrainian sportsmen and sportswomen coming here for them to be able to practice their sports. We have also helped the local self-governments and the communes and powiats to provide the temporary accommodation for the refugees. So as you could see, the 20-something thousand people coming in March, we needed to find a quick accommodation for them. So they were sport halls, trade expo buildings, and places like that were needed to be very quickly prepared to allow the people to stay there. We have also adapted one building that were previously a hospital for a complex care of the group of severely disabled patients from the Khmelnytsky region in Ukraine, which is one of our partner regions.
And that was a very, very big undertaking, both in terms of all the renovations that were needed to be done there, but also to find in a very short time a number of people to help in taking care of the patients and in curing them, but also just simply to be there with them. We have also helped in creating the information and advisory points together with the honorary consulate of Ukraine in Bydgoszcz, which is the biggest city in our region, but also with some NGOs. The points were located in 3 biggest cities of our region, and were the places where the Ukrainian refugees can gain a very complex knowledge, both in terms of accommodation, but also places to find work, the ways to find work. We also helped with organizing some visits of the Consul General of Ukraine to help with the documents, passports, and so on. So as you can see, there was a lot of people coming to those points. At the beginning of the Ukrainian refugee crisis, we have also created some food points with the help of one of the regional enterprise. For 2 months, we have been allowing the Ukrainian refugees to have free lunch, and it was over 20,000 lunches for this time. Also, using our experiences from the time of pandemic, we have organized educational classes in the form of Ukrainian e-school that were prepared and presented by Ukrainian teachers. All of them were recent refugees. So they have prepared more than 300 hours of classes on various subjects, starting from mathematics, but also culture. There were also some classes of Polish language to help the kids to kind of learn something from the Polish language as well. We have also tried to tackle some problems with the integration of especially of the Ukrainian kids. As I mentioned, most of the refugees, they were women mothers with children. Although most of the children have joined local schools, which was also extremely important, that the schools have opened very quickly to receive the refugees, but there were also some integration activities that we tried to engage the kids in, so they will feel more at home in our region. We have organized 3 humanitarian aid warehouses, and if not for the help of our partner regions from all over Europe, but also from the United States, from many NGOs, both local and from abroad, from private enterprises, private people, we will not be able to do as much as we did. And it was an incredible amount of work, of help that we received. And it showed a lot that, you know, the old saying, the friend in need is a friend indeed, is very true. And to be able to witness how all the different stakeholders, both local and from other places, are able to cooperate together in order to help was truly an amazing experience. And all this hardness of the situation, it was a very important experience for all of us.
thanks to all the help that we received from different donors, both, as I mentioned, local and from abroad, we were able to organize as many as 60 free transports to Ukraine with tons, which will be true, tons of humanitarian aid. And what is interesting, we were able to provide the goods, but then with the help of many different NGOs, we were able to organize the transports. And just to show you how it looked like, and these are just some of the places that we were able to send the help to. And to see the people on the other side receiving the goods that we were able to prepare, to organize, to send, that was just the biggest award we could get, and it was a truly very moving experience for all of us. So thank you very much for the possibility to present to you our experiences. In my opinion, what I wanted to underline is that even such big problem for a relatively small region as ours is, can be tackled when there is a goodwill and the willingness to cooperate among different stakeholders. So thank you very much. Tiens, j'espère que tout le monde est intéressé par la nouvelle. Est-ce que vous m'entendez? Bon, très bien. Alors, tout d'abord, merci infiniment à Magdalena pour cette présentation très impressionnante et congratulations, c'est vraiment l'application concrète des SDGs. Nous avons vu un exemple de terrain. Ce que je voudrais, je ne sais pas si les précédents intervenants nous ont quittés ou s'ils sont toujours parmi nous. Ce que je voudrais vous dire, c'est vous remercier tous, naturellement, remercier Monsieur CADORET, remercier Claudio ACIOLY et Martino Miraglia qui a dû nous quitter, et remercier évidemment Magdalena Borgev qui nous a montré elle de manière très très concrète ce qui peut être dans le cadre des ODD 1, 3, 10 et 11. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à Magdalena? Anne-Marie? De Machon, de l'UNESCO. Et Conseil de l'Europe. Oui, je voulais d'abord féliciter pour toutes ces actions menées pour soutenir l'Ukraine. Notre ONG s'est aussi beaucoup mobilisée. Et là, on est en train de se mobiliser pour la Turquie. Donc, je voulais savoir s'il y avait des connexions avec des municipalités qui pourraient ou qui aident la Turquie après le tremblement de terre qui est assez dévastateur. Merci. Quelqu'un a-t-il une réponse à cette question? So thank you for your question. Unfortunately, we don't have any partner regions in Turkey yet. Maybe it will come in the future. It was so the help for the disaster in Turkey, Syria was maybe tackled more by private people. There were a lot of donations from Poland and also some governmental help in terms of sending our rescue teams, but it was not something, unfortunately, that our region could get involved in. Thank you for your answer. Merci Magdalena. Merci. Y a-t-il encore d'autres questions? Quelqu'un souhaite intervenir sur ce point ou même encore sur le précédent, hein, si quelqu'un non. Bon, eh bien, alors nous allons avec vraiment toute ma reconnaissance à l'ensemble des intervenants. Je voudrais maintenant
passer à un nouvel événement qui est le World Health Summit qui aura lieu du 15 au 17 octobre à Berlin. Donc, je sais que Thierry Mathieu est là, le docteur Thierry Mathieu est là. Mary McHugh, d'abord peut-être. Mary McHugh, elle accepte d'intervenir. Donc, Mary McHugh, you have the floor. Mary est docteur, est nephrologist. Thank you very much, Anne-Marie. She's a physician and she is a delegate of Renate. Please, you have the floor, Mary. Thank you very much. Thank you very much, Anne-Marie. I'm going to talk a bit about the World Health Summit, which Anne-Marie mentioned. The World Health Summit started in 2009 to mark the 300th anniversary of Berlin's very large Charité hospital, which is a big academic hospital in Berlin, one of the biggest in Europe. And it's an international strategic forum for global health. Stakeholders involved in this summit are from politics, from science, universities and health services, from the private sector and from civil society. It takes a science-based approach and regards health as a human right. So a principle that health is a human right, but approaching it from the principles of research and science base. Academic foundations, many academic foundations, universities, and national academies of science and medicine are major patrons of this summit. There are three pillars really to the work of the summit. The first one is addressing global challenges. And for example, the pandemic preparedness, strategies for improving global health care, digitalization, health aspects of climate change, interdisciplinary cooperation in research, and the United Nations Sustainable Development Goals. A second pillar is global responsibilities. That is, health for everybody must be improved with sustainable solutions. And the third pillar is global networking. This is bringing together international figures from the fields of science, politics, the private sector, and civil society. And they have set up what's called an M8 Alliance, which is made up of universities and experts who have produced reports on various meetings on various things. In 2018, it was natural disasters and health and cybersecurity in healthcare. And in 2021, they produced work on migrant and refugee health. During the last World Health Summit in 2022, it was a forum where there was a launch of many pledges for the global polio eradication initiative, so their 2022 to 26 strategy, and over $2.6 billion was pledged at that World Health Summit. And also the statement was that last year was a political choice investing in health for all. The key issues that are for this year's World Health Summit are access to essential medicines, big data, biomedical research, climate change and health, digital innovation, drugs and vaccines, evolutionary medicine, global action plan for healthy lives and well-being of all, global health security, health in all policies, health system strengthening, pandemic preparedness, patient safety, planetary health, sustainable development goals, and translational science. So you can see there's a huge area of agenda for discussion. And normally the conferences, the summits, have many parallel sessions covering different regions of globe as well as different areas. In
just for details about the conference in Berlin, the program is not actually published yet. It will be published about 3 months before. But digital participation is free and possible without prior registration. So anybody can watch the sessions online. And in fact, last year they had 4,000 people attended in person and 60,000 people all over the world joined online to watch various presentations. The registration for online attendance is 3 months before, so that online registration hasn't started yet, but you can sign up for the newsletter on their website. I do think that the Conference of INGOs of the Council of Europe should be represented there, and certainly there is a potential for NGOs to be present at that thing, which is in Berlin. And that's all I have to say on the World Health Forum. Thank you. Thank you to you. Thank you to you, dear Mary. Do you think we still can forward some declarations to call attention on specific subjects as we did last year? And do you have any idea of what is open for us? I think it's possible to send in suggestions for speakers and suggestions for topics within those 12 headings that I listed, and I'll put it in writing for the committee so that they can have that. But I think as long as they were within one of those 12, I think it's more than 12, it's about 16. As long as they were within those topics, I think they would be considered. Okay. Yeah. And tell me, will you be there yourself? I'm not sure yet. I'm hoping to be there. Yes. Okay. So great, wonderful. But I do think I think when you look at it, although they mention participation with civil society is very important, the civil society players seem to be quite limited in number. And yes, I think it's important that there is a balance there, that it's not just professional health people and industry and private sector and industry. That's right. Exactly. And in fact, the registration fees is something like 130 euros. It's not very high when you consider that for people from industry, it's something like 2,500 euros. So they are making it accessible. Yeah. Okay, wonderful. So we see how we can intervene. We still have some time, and if it is through recommendations, if it is through members like you who would participate. And this is really what we wish. So thank you very much, Mary, for this very comprehensive and interesting presentation. I may have to leave because I have a train to catch to get me to Strasbourg by tonight. So if I disappear, it's because I've gone to get the train. So we'll give you a hug tomorrow, maybe. Okay. So Thierry Mathieu is medical doctor. He has been chairing previous committee here in the Council of Europe, and he is Public Health Inspector General and President of AIRHH, c'est-à-dire l'Association internationale de la recherche en hygiène hospitalière. Donc, Thierry, tu as le micro. Merci Madame la Présidente et chère Anne-Marie. Tout d'abord, j'adresse mes remerciements pour m'avoir convié à faire cette présentation sur le règlement sanitaire international. Et j'en profite pour dire le plaisir que j'ai. Malheureusement, je peux pas être parmi vous par rapport à des problèmes personnels, mais de voir que en visio et aussi dans la salle, il y a des personnes que j'apprécie beaucoup et que j'aurai plaisir à retrouver dès que possible physiquement. Voilà. Donc, concernant le règlement sanitaire international de 2005, c'est un instrument de droit qui est destiné à prévenir ou à réduire la propagation internationale des maladies à risque pandémique et des vecteurs.
les pays signataires notifient ces risques de propagation à l'Organisation mondiale de la santé. Si les questions sanitaires étaient jusqu'alors essentiellement discutées entre États, au sein de l'OMS, la gouvernance de la santé mondiale associe aujourd'hui de nouveaux acteurs, dont les mandats et les fonctionnements sont très différents. Cette fragmentation pose des questions évidentes de coordination, surtout à l'heure de la mise en évidence de 3 enjeux collectifs qui ont été révélés par la crise Covid, c'est-à-dire la gestion des crises sanitaires internationales, l'accès pour tous, comme il a été dit précédemment, aux produits de santé, et les questions One Health. On y reviendra plus loin. Donc, suite à l'épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu de 2005, les États membres de l'OMS ont révisé le règlement sanitaire international, dans lequel ils s'engagent à prévenir la propagation internationale des maladies et à y réagir par une action de santé publique proportionnée, notamment par la mise en place de systèmes de surveillance, et par la remontée à l'OMS de tout événement sanitaire potentiellement, ce terme est important, potentiellement dangereux pour la communauté internationale, comme par exemple la détection des premiers cas d'une maladie infectieuse. La gestion des dernières grandes épidémies, que ce soit la grippe, le SRAS dont on a parlé, la grippe H1N1, Ebola, Zika et bien sûr le Covid, a clairement démontré le caractère central et complexe de la coopération internationale pour la gestion de ces crises. Un autre élément qui est la question, on en a parlé aussi précédemment, la question de l'accès aux médicaments est un enjeu central de la gouvernance mondiale de la santé. Ceci pour garantir un accès universel et rapide à des produits de santé de qualité, incluant des thérapies innovantes à un prix abordable, important, y compris dans les pays les plus pauvres. Enfin, et particulièrement concerné par ce comité, les risques liés au changement climatique, comme la multiplication des zoonoses, je rappelle que ce sont des maladies infectieuses humaines transmises par les animaux, appellent à une approche One Health. Cette approche One Health intégrant davantage la santé humaine, la santé animale et les questions environnementales. En décidant de ne pas limiter le règlement sanitaire international à certaines maladies, afin qu'il puisse être appliqué aux nouveaux risques qui se présentent pour la santé publique et qui ne cessent d'évoluer, l'idée était de préserver durablement la pertinence de l'action internationale face à l'apparition et à la propagation des maladies. Ces nouveaux défis bousculent la communauté internationale et interrogent le paysage institutionnel de la santé internationale. La mondialisation croissante des échanges implique une augmentation des flux internationaux de voyageurs et de marchandises qui peut être à l'origine de la propagation de maladies infectieuses. On l'a vu aussi dans des exemples récents. Dorénavant, une crise sanitaire dans un pays peut avoir des répercussions très rapides sur l'activité et l'économie dans de nombreuses parties du monde. En ont témoigné les crises liées au syndrome respiratoire aigu sévère en 2003, la pandémie grippale associée au H1N1 en 2009 ou l'épidémie de Ebola en 2014. Dans ce contexte, il est nécessaire de bénéficier au niveau mondial d'un réseau d'alerte et de réponse performant, en couvrant les maladies infectieuses, mais également tout événement pouvant potentiellement avoir des conséquences sanitaires internationales, qu'elles soient connues ou inconnues. Adopté par 196 États, l'objectif du règlement sanitaire international est d'assurer le maximum de protection contre la propagation internationale des menaces sanitaires, tout en limitant les entraves au trafic international. Donc, le règlement sanitaire international est ainsi le seul instrument international juridiquement contraignant en matière de sécurité sanitaire. Il a pour but de détecter, de réduire, d'éliminer les sources de propagation de l'infection, d'améliorer la surveillance sanitaire et la réponse aux urgences sanitaires dans les ports et aéroports et autour de ceux-ci, de prévenir la dissémination des vecteurs et d'entraver le moins possible les voyages et les échanges internationaux. Il comporte ainsi les éléments suivants.
Il institue une coopération internationale autour d'un réseau de points focaux nationaux qui sont placés au sein des autorités sanitaires avec une obligation de notification internationale d'événements sanitaires graves ou inhabituels, selon des procédures bien définies. Il positionne la gestion de la sécurité sanitaire à l'échelle internationale en confiant un mandat important au secrétariat de l'OMS, et ceci en matière de veille, d'alerte et de coordination de la réponse. Il impose aux États le renforcement de leur système de sécurité sanitaire en fixant des capacités à atteindre. Enfin, il a inspiré la décision européenne sur les menaces transfrontalières graves qui recherche notamment une coordination européenne pour la mise en œuvre de ce règlement. Les principales obligations des États signataires imposées par ce règlement sont ainsi la désignation d'un point focal national chargé en permanence, c'est-à-dire 7 jours sur 7 et 24 sur 24, d'assurer les échanges d'informations avec l'OMS. Deuxièmement, d'évaluer les événements de santé publique susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée internationale, qu'on appelle USPPI, et selon le cas, les notifier à l'OMS. Troisième point, répondre aux sollicitations de l'OMS concernant des événements sanitaires pouvant constituer un risque pour la santé publique. Quatrième point, développer, renforcer puis maintenir les capacités nationales de détection, d'évaluation et de réponse aux événements sanitaires pouvant constituer un risque pour la santé publique. Et enfin, renforcer les capacités de surveillance et de réponse dans les ports et aéroports internationaux en routine, ainsi que pour faire face aux événements pouvant constituer une USPPI. Ce règlement 2005 demande aux États parties une attention particulière au niveau de leurs points d'entrée, dans le but d'éviter ou de ralentir la propagation d'une potentielle menace de santé publique, tout en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce international. Tout port ou aéroport ouvert au trafic international est considéré comme un point d'entrée. Il doit donc disposer des capacités minimales de surveillance en continu et d'action pour faire face à des risques sanitaires pouvant se propager par les moyens de transport. De plus, afin de rendre efficaces les mesures de surveillance et de prise en charge aux frontières, il est nécessaire d'être en mesure de canaliser le flux des voyageurs. Ainsi, en cas de risque pour la santé publique, un moyen de transport peut être dérouté vers un point d'entrée du territoire qui est désigné, permettant ainsi une prise en charge optimale de l'événement sanitaire. Dans le cadre du développement des capacités nationales, ce règlement demande à ce que les exploitants de moyens de transport appliquent les mesures sanitaires recommandées par l'OMS et adoptées par l'État partie. Informe les voyageurs des mesures sanitaires recommandées par l'OMS et adoptées par l'État partie aux fins de leur application à bord de ces moyens de transport et maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables, exempts de sources d'infection ou de contamination, particulièrement de vecteurs de réservoirs. L'application de mesures destinées à éliminer les sources d'infection ou de contamination peut être exigée si des signes de leur présence sont découverts. Ce règlement donc est régulièrement actualisé à la lumière des progrès technologiques au travers d'amendements proposés par un groupe de travail et étudiés par un comité d'examen. Le dernier groupe de travail a donné lieu à des recommandations dont certaines pourraient entraîner des modifications de ce règlement sanitaire international. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment Thierry. Est-ce que nous avons des interventions? Est-ce que vous souhaitez les uns ou les autres poser une question à Thierry ou intervenir? Et comment peut-on on a vu que la procédure est très transparente sur la révision actuelle du règlement, de ce règlement international, puisqu'on voit sur Internet facilement les
les propositions qui sont faites. Merci à Thierry de nous avoir resitué dans le contexte et d'avoir fait quelque chose de très comprehensive, de très qui est clair hein, sur la manière dont nous pourrions peut-être intervenir, je ne sais pas. Est-ce que si les uns ou les autres avaient des souhaits et nous avons vu par exemple que dans les interventions, il y a, enfin certains collègues souhaitaient pouvoir faire passer des messages. Thierry, est-ce que cela paraît possible? Comment peut-on faire? À qui s'adresser concrètement? Est-ce que nous pouvons le faire bien entendu au nom de la conférence des OING du Conseil de l'Europe, mais comment est-ce que tu as une idée sur la manière dont on pourrait peut-être procéder? Je pense qu'il faut y réfléchir, hein, mais bon, il y a déjà, donc, comme j'ai dit, un groupe de travail, un comité d'examen qui a donc analysé les propositions. Juste, j'ai oublié de vous dire que dans l'analyse, il y a énormément de propositions d'amendements. Hein. Très peu ont été acceptées par le comité d'examen. Ce que l'on voit sur Internet, c'est ce qui a été accepté malgré tout. Non. Peu de choses, parce qu'il y a énormément d'amendements qui ont été acceptés. Hein. Alors après, chaque État partie fait ses propositions au niveau des instances gouvernementales. J'étais là en lien avec le ministère de la Santé à ce sujet. On voit un peu. Alors c'est pas encore stabilisé, donc on n'a pas pu, on ne peut pas dévoiler, je dirais, les éléments du gouvernement, en tout cas français, mais ça doit être la même chose pour les autres gouvernements, hein, pour les autres États partis. Mais je pense qu'il faut rebondir un peu sur ces projets de One Health et avec l'importance du changement climatique sur la santé, cher à notre Edith, hein, et aussi un peu la santé pour tous, c'est-à-dire on voit très bien que même dans des pays développés comme la France, par exemple, on n'a plus accès à certains médicaments. Par rapport à des problèmes de production. On voit aussi que, pourtant, en France, c'est un pays développé, a priori riche. Bon, j'ai des exemples personnels. Pour avoir un cardiologue, il faut attendre 6 mois. Donc, on a le temps de mourir entre-temps. Donc, sauf si on a de l'argent, ou à ce moment-là, on peut avoir des rendez-vous privés. Donc, il y a vraiment des inégalités sociales et qui touchent en particulier les personnes âgées, les personnes les plus fragiles de la société, donc les personnes âgées, que ce soit les migrants, que ce soit les pauvres. Et là, vraiment, il y a des propositions que nos ONG peuvent faire remonter au travers de la volonté de l'OMS et de ce règlement sanitaire international et aussi des amendements. Donc, je pense que, mais on peut toujours être force de proposition au travers de nos ONG. Hein. Beaucoup sont concernés par ce règlement sanitaire international au travers des éléments que j'ai développés. Et je crois que c'est chère Anne-Marie, Madame la Présidente, c'est une très bonne idée de voir comment on pourrait être force de proposition et force de contribution dans ce cadre-là. Merci. Parfait. Très bien. Merci infiniment Thierry. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Would anyone have a question for Mary McHugh or for Thierry Mathieu? No. Okay, so we go on with our agenda, and time is being short now. We have the COP28. You know that we always introduced a declaration or a recommendation for the previous COPs. And this time we are going also to be, not to be absent, to be there. If you go to Dubai, of course, they are the most welcome to carry our propositions. So, you know, they want to make the conference more inclusive and accessible. So let's see. And they want to, of course, to progress like every COP. And so this is the one we have to strive for if we can during the next
the next month. And we'll do it with the Council of Europe. I lost you. I'm sorry. I made a mistake with my, okay. There. Sorry. We'll have to see later on, because now time is short. Anyhow, we have only 5 minutes left, if what we can do. There is another subject we also should I would like to remind you of. It's the Council of Europe World Forum for Democracy. You know that it is quite an important event every year in the Council of Europe, and there is a call for initiative before June 15, and so please feel free to do it and tell others to do it. And il est toujours intéressant que les ONG y assistent. Alors vous verrez si cela vous est possible, je le souhaite ardemment. Sinon, écoutez, il est 55, donc c'est l'heure de conclure nos travaux et de libérer les interprètes qui ont eu beaucoup de mérite à nous suivre pendant toute cette matinée. Nous allons essayer de faire un compte-rendu naturellement de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, des remerciements tout particuliers aux intervenants. Nous avons eu aujourd'hui cette salle magnifique que nous avions l'habitude de fréquenter précédemment. Peut-être que ces beaux jours reviendront, je ne sais pas. La pandémie, en principe, devrait être derrière nous. Enfin, je ne sais pas, docteur Mathieu, ce que vous en pensez, mais espérons-le. En tout cas, et non, il fait signe de la tête que non, c'est dommage. Et en tout cas, espérons que nous pourrons reprendre nos travaux de manière plus régulière, car c'est évidemment beaucoup plus facile lorsque nous sommes tous réunis, même si les moyens technologiques nous permettent d'avoir à distance des intervenants de grande valeur qui ne pourraient pas être parmi nous. Alors, chers amis, je voudrais vous remercier, vous dire que nous comptons sur vous pour la suite de nos travaux, et si certains intervenants sont encore là, to greet them and to thank them also. Voilà. À très bientôt, et merci aussi, surtout, aux interprètes. Je serais heureuse qu'on les applaudisse parce que ça n'est pas leur... Voilà, alors je leur signale que tout le monde les applaudit. Ça n'est pas leur, comment dire, elles travaillent évidemment pour le Conseil de l'Europe, mais là on leur a demandé quelque chose d'un petit peu 3 heures non-stop. C'est effectivement un petit peu fatigant certainement. Alors merci à toutes deux, mais vraiment merci Sania et merci Elisabetta, et nous sommes heureux de vous avoir avec nous, et nous espérons que nous ne vous avons pas trop épuisé, mais nous serons heureux de vous retrouver une fois prochaine. Voilà, chers amis, à très bientôt. Merci, c'est gentil. Merci. Merci, c'est gentil. Merci. Merci à vous d'être venus ici, d'avoir repris le chemin de cette maison. Merci. C'est vraiment très agréable. Bon, on est moins nombreux, mais quand même, c'est quand même pas mal. Merci infiniment. Oui, c'est ça. Oui, ce ne sont pas les mêmes.